ঈদ মোবারক। বন্ধুরা, এই ঈদের ছুটি চলাকালীন সময়ে আবারও একটি চমক লাগানো অসাধারণ টিউটোরিয়ালে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। Dear friends, today I will show you how can you set your name with stylish letter on your Facebook profile. You may have seen many tutorials about how to set your name with stylish letter on your Facebook profile, but maybe you did not get any effective solution from there. So today I will show you such a solution in this video which is 100% effective. বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাকে দেখাবো কিভাবে আপনি স্টাইলিশ লেটার দিয়ে আপনার ফেসবুক প্রোফাইলে নাম সেট করতে পারেন। এই স্টাইলিশ লেটার দিয়ে নাম সেট করা নিয়ে আপনি হয়তো ইউটিউবে অনেক ধরনের ভিডিও দেখেছেন, কিন্তু হয়তো আপনি কোনো সমাধানের কুল কিনারা করতে পারেননি। তাই আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাকে এমন একটি সলিউশন দেখাবো যেটি 100% কার্যকরী। শুরু করার আগে এক্ষুনি ভিডিওটাতে একটি লাইক করে দিন, আর যারা আজকে চ্যানেলে নতুন আছেন they are below this video on this side click the red subscribe button to make it white, আর সাবস্ক্রাইবের পর বেল আইকনটা অল এনেবল করে দিতেও ভুলবেন না। So let's start. At first you need to install an application, and I will tell you later how to download and install this application. At first you have to open this application, then allow all permission, then you have to click FB Stylist Name Maker, then you have to write here your name. I am writing, yes, then you have to click here convert text. Then you can see below box your name in your stylish letter. You can copy one of them. I will copy this name. I will copy this name. Then if you open Facebook's main application, then you can't paste your copied text. I am showing you. You have to click this three line, then click settings and privacy, then settings এর পর আপনি চলে যাবেন names and contact information, এবং সেখানে যাওয়ার পরে you have to click this name. Then if you try to paste in this section your copied text, then it did not get. You can't here paste your copied text. তো এই জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে? আমাদেরকে ফেসবুক লাইটের মাধ্যমে ওপেন করতে হবে। ফেসবুকের যে মেইন অ্যাপ্লিকেশন সেখান থেকে যদি আমরা নামটা চেঞ্জ করার চেষ্টা করি, তাহলে কিন্তু আমাদের কপি করা নামটা আপনারা সেখানে পেস্ট করতে পারবো না। এই জন্য আপনাকে অবশ্যই ফেসবুক লাইটের মাধ্যমে ওপেন করতে হবে। দেন ইউ হ্যাভ টু ক্লিক দিস থ্রি লাইন অপশন, দেন ইউ হ্যাভ টু ক্লিক দিস সেটিংস, দেন নেম অ্যান্ড কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন, দেন ইফ ইউ click here, then you can get this option. তারপরে কিন্তু আপনি এখানে আপনার নামটা পেস্ট করতে পারবেন। আমি আপনাকে দেখাচ্ছি। You can paste here your copied name. Yes, Musafir. Then আমি আবার এখানে পেস্ট করলাম। এখানে মুসাফিরটা কেটে দিলাম, উপরে মুসাফির, নিচে হাসান। ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে দিলাম। দেন ইউ হ্যাভ টু ক্লিক রিভিউ চেঞ্জ। তারপরে কিন্তু এটা অ্যাকসেপ্ট হয়ে যাবে। আমি নিচেটা দিলাম হাসান, মুসাফির হাসান। ইয়েস। তো বন্ধুরা, এইভাবেই কিন্তু আপনারা চাইলে আপনাদের ফেসবুক প্রোফাইলের নামটা স্টাইলিশ লেটারে চেঞ্জ করে নিতে পারেন। তো ভিডিওটা কেমন লাগলো আপনাদেরকে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাতে ভুলবেন না। আর যদি একটু ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক করে দেবেন। অ্যান্ড ইফ ইউ ওয়ান্ট টু আস্ক মি এনি আদার্স টেকনোলজি রিলেটেড কোয়েশ্চেন, দেন ইউ ক্যান পোস্ট ইউর কোয়েশ্চেন ইন আওয়ার ফেসবুক গ্রুপ, এবং আমাদের ফেসবুক গ্রুপের লিঙ্ক কিন্তু ডেসক্রিপশনে দেওয়াই আছে। আর ঈদের ছুটির সময়টা কীভাবে কাটাচ্ছেন সেটি অবশ্যই কমেন্টের মধ্যে জানাতে ভুলবেন না। আর আপনি যদি টেলিগ্রাম ব্যবহার করে থাকেন তাহলে অবশ্যই ডেসক্রিপশনে দেওয়া লিঙ্ক থেকে আপনি আমাদের সাথে টেলিগ্রামে কানেক্টেড হয়ে যান। তো পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এখানে শেষ করছি। ঈদ মোবারক।